Why we offer fruits, food on the altar? It represents for the result. The fruit that you have done your best to offer. Let's say if any day you have a report card back home with good mark, you happy. What do? You show to your mom, you show to your dad. And that is the fruits that you have done in the past few months. And this is a good fruit, a very ripened one. You want to show and offer to your parents. You will see how your parents smile and laugh and hug you. Because they know that is a big gift for them. So in the Buddhist tradition, in Vietnamese tradition, why we offer fruits, tea, everything on the altar? We don't see anyone eating them, but why we still offer? Because all of that it represents your wholeheartedly, your good deeds, what you have done, you try your best to conduct, to make it available. So every day, make sure you make things good and available to offer and give to your loved one, especially ones who are still around with you, your mom, your dad. There is nothing waste. There is nothing that we can call the blind faith. But we should know that Vietnamese always do things with a deep meaning. Then we all have to learn why we have to do that. Why we give the red envelope? Because in Asian, red represents for good luck. So on the new year, you should put your money or something in the red envelope to give to someone. And even the candy, they still grab by a red paper. So red symbolizes for good luck, for good fortunate. So today, we come here for the ancestor offering at the end of the year. And make sure next week on Sunday or Tuesday night, you clean your room, clean your house. Let everything pack nice and neat. Make your home look new and make yourself new. And make the promise, make the vow to improve yourself next year. You're supposed to do this in December 31st, 2014. It's 2 months late now, but not too late. You still have another chance, Vietnamese New Year. So, one day I drive with one of my young students, and he get lost. And I turn around and look at him, and I can feel he start to afraid. He start to, stress up. And I touch his shoulder and I said, don't worry. In this country, we always have an exit if you take the wrong exit. You drive, you take time, you look at all the signs, and you will find an exit. Life is the same. Accidentally, you have done something wrong, but if you recognize your mistake, slowly follow the teachings, you will find a way back home. There is nothing called the end of the world. So make sure you live and you direct yourself ahead. So you always look and reflect and see and live with the positive. We do need the negatives. But the negatives not only for us to sink ourselves down, but in order to reflect and transform, make sure this all become new. When you find your plant dry, you put water, you soak into water to make your plant wet and fresh again.
When you realize your body dirty, you need to take shower. So we have a chance to confess, to begin ourselves with a new day. So the very first moment on the new year, on the new day, new month, Vietnamese we call Nguyên Đán. Đán means morning. The first and the brand new morning. And on that day, we never dare to say anything bad to make people unhappy. Very careful in every single word we speak. Very careful with every single action. When we should apply this kind of practice, not only once a year, it should be every year, every day. So to make sure you make your loved one happy with the way you speak, with the way you behave. Thank you for your listening. I hope with this brief explanation, you have an idea what's going on. So you always put your heart and follow your parents to do this. Because your parents, now they did this. It's for you. They want to continue to pass this tradition on to you. So you should pay attention how they set up an altar. Same thing I ask my young students. They should look at how I set up everything. And they start to take my job, my place. So I can retire soon. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 2 năm 2015, tức là ngày 20 tháng Chạp năm Giáp Ngọ. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Hôm nay trời lạnh nhưng mà chúng ta đông đủ, rất ấm cúng. Vì hôm nay chúng ta làm lễ hiệp kỵ tổ tiên trước khi chúng ta bước qua năm mới. Và đây là một truyền thống rất đẹp mà chúng ta cần giữ gìn để truyền đạt tới cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Hồi sáng này khi mà sắp sửa bàn thờ để cúng á, thì tự nhiên trong lòng Pháp Hòa nó có một cái cảm xúc lớn. Thì khi Pháp Hòa nhìn lên bàn thờ ông bà tổ tiên và thấy từng dĩa trái cây, từng bình hoa, từng món ăn được bày dọn một cách rất trang trọng, thì trong lòng Pháp Hòa cảm xúc. Và Pháp Hòa khởi một cái ước nguyện là cầu mong cho tất cả các con em của mình hôm nay nhìn cái bàn thờ chúng ta đang chuẩn bị đây mà nhớ để những năm sau tiếp tục làm. Tại vì suốt 40 năm nay, kể từ khi chúng ta bắt đầu ra sống ở nước ngoài, phần lớn là do cha mẹ mình làm. Mấy bác á, cha mẹ của mình. Giờ tới phiên mình biểu lên xếp cái bàn thờ, mình không biết xếp làm sao hết. Thì năm nay là đánh dấu năm thứ 40. Ông bà, cha mẹ của mình đã lần lượt theo Phật. Thì bây giờ mình đang ở cái tuổi mà ông bà mình ngày xưa bắt đầu ra nước ngoài. Thì chúng ta bắt đầu phải làm cái việc đó. Hồi sáng này đang xếp bàn thờ, mà tự nhiên trong lòng Pháp Hòa nhìn bàn thờ tổ tiên được quý bác, quý cô, quý chú sắp xếp. Và trong lòng Pháp Hòa ước nguyện làm sao cho các con, những người em đằng sau của mình có thể nhìn thấy và học hỏi và ghi nhớ. Pháp Hòa còn nói để nhắc mấy chú chụp hình. Chụp hình để làm gì? Năm tới mà thí dụ thầy nói giờ thầy giao hết cho mấy chú làm thì mấy chú không nhớ thì phải lấy hình ra xem. Thì quý vị thấy thời đại nó xịn vậy đó. Có máy chụp hình ngày xưa là mình không có máy chụp hình, mình phải ghi nhớ. Và thậm chí mình lấy giấy mình chép và mình vẽ ra hình. Bây giờ có cái máy chụp hình. Thậm chí bây giờ người ta đi đậu xe ở mấy cái bãi đậu xe lớn như là
phi trường, những cái shopping lớn lớn, người ta bước xuống, người ta là rút cái máy chụp, cái máy điện thoại, ta chụp cái rác để lát ta nhớ chỗ người ta trở về. Mà nó, quý vị để ý coi, nhiều khi á, một cái parking mình nhớ chụp lại, một cái bill, một cái invoice, một cái hình ảnh của ai đó mình nhớ chụp lại, mà mình quên chụp cái cách thờ cúng mà ông bà đã bày dọn. Cho nên năm nay á, nếu mà ông bà có dọn một bàn thờ cúng